Je reconnais qu'il s'agit d'une crise de santé publique dans laquelle nous sommes plongés. Je suis l'un des 3 scientifiques à l'origine de l'étude sur les questions de dépendance et de sécurité des lots. Et Max en parlera dans une minute. Mais ce que nous avons démontré, pour faire court, c'est qu'il y avait et qu'il y a toujours 3 types d'effets secondaires. À la fois les effets secondaires les moins graves, les effets secondaires plus graves, ainsi que la mort, que Max montrera aussi dans une minute. Ce qui montre que dès le début, les lots qui ont été donnés étaient ce que l'on appelle les mauvais lots. En fait, en cours de route, ils ont changé. Que ce soit Pfizer qui ait changé le produit, que ce soit le transport, l'administrateur, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que les patients, ou les personnes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées qui ont eu ces effets secondaires, n'ont pas été informés du risque. Ils n'avaient pas les bénéfices. Vous n'aviez pas le rapport bénéfice-risque. Et certains ont reçu de très mauvais lots. C'est ce que nous savons grâce à notre étude. Et cela me rappelle ce que la vice-présidente de Pfizer a dit à un moment donné. Elle a dit qu'ils construisaient l'avion en vol. Pour moi, c'est manifestement ce qui s'est passé, étant donné que nous avons montré que l'une des ailes était tombée. Je me suis alors dit, si vous avez un problème de sécurité, pourquoi ne pas vous en occuper? Pourquoi ne pas retirer les lots? Pourquoi ne communiquez-vous pas au public? Ce que l'EMA et toutes les institutions nationales similaires n'ont pas fait. Ce que notre étude montre également, c'est qu'il existe un problème de sécurité, mais aussi que l'EMA et les institutions nationales auraient dû informer le public. Parce que Pfizer avait déjà fait cela en août 2021. Il a en effet informé l'EMA de l'existence d'un problème de sécurité. Ils ont informé l'EMA que certains lots, que nous appelons les lots bleus, présentaient beaucoup plus d'effets secondaires que d'autres lots. Nous venons de reproduire nos données en Suède, ce qui nous montre qu'il s'agit d'un problème européen. Ce n'est pas seulement une question danoise, c'est une question européenne. Nous le savons maintenant grâce à la Suède. Et je suis certain que si nous examinions les données du reste de l'Europe, nous constaterions exactement la même tendance. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les effets secondaires à court terme ont été démontrés. Mais nous sommes très intéressés par l'étude des effets secondaires à long terme. Vous avez mentionné le cancer. Existe-t-il un lien entre certains cancers et les différents lots? Y aura-t-il une différence entre la mortalité, toutes causes confondues? Vous avez mentionné, Marcel, la surmortalité. Nous savons, d'après les données, que depuis le 21 mai, c'est comme si la surmortalité s'était littéralement manifestée dans tous les pays européens. Nous avons vu ces graphiques que nous avons faits nous-mêmes, où nous pouvons voir que la surmortalité est toujours présente. Dans certains endroits, elle diminue peut-être un peu, mais qu'il y a toujours une surmortalité et c'est très variable. My story is pretty simple. Our story is pretty simple. Josh has done some work as well. The bottom line, can I get the next slide, please? The bottom line is we saw 2020 pre-vaccine and 2021 and 22 post-vaccine. There was a mixed shift from 2020 to 21 of excess mortality from old to young. So in 2020 it was mostly old people. We also saw a mixed shift in disability starting to rise in May of 21. The excess mortality has shifted so much so that it's pretty phenomenal what you see here in the charts before you. This is not my data, this is the Society of Actuaries. In 2021, in ages 25 through 64, the employed people of our nation covered under group life, they experienced a 40% excess mortality. As quoted by a CEO of an insurance company, just a 10% increase in excess mortality is a 3 standard deviation event or a once in a 200-year flood, so 40 is off the charts. What's interesting about this is that the general overall population experienced 32% excess mortality. This group life policyholder subset is much healthier in general than the overall population, as done by previous studies. They experience mortality 30 to 40% that of the general population. So something flipped in 2021 by 8 points.
très variable. Et cela me ramène à ce que j'aurais attendu en tant que citoyenne. Je ne suis pas politicienne, je suis juste médecin. J'aurais attendu de l'EMA qu'elle réagisse à ces données, avant même la publication des données en avril. J'aurais espéré qu'elle se rende compte du problème de sécurité, qu'elle voie cela dans la base de données et qu'elle interrompe certaines vaccinations, qu'elle retire au moins ces lots bleus, et qu'elle informe la population, les jeunes, les personnes âgées et autres, que nous avons un problème. Pour en revenir à ce qu'a dit la vice-présidente de Pfizer, à savoir qu'il construisait l'avion en vol, je dois dire que l'aile est tombée. Merci. Le mois dernier, avec Joachim, qu'ils et 6 autres collègues du Parlement européen, j'ai écrit une lettre à l'EMA, l'agence européenne chargée d'autoriser les médicaments sur le marché européen. Et dans cette lettre, nous demandons des éclaircissements sur les nombreux problèmes qui entourent l'arrivée des vaccins. Ces problèmes sont si graves que nous avons demandé à l'EMA de retirer l'autorisation de mise sur le marché. Ce mois-ci, nous avons reçu une réponse de l'EMA à notre lettre et cette réponse contient des faits choquants. Tout d'abord, l'EMA déclare explicitement qu'elle a uniquement et exclusivement autorisé les vaccins Corona sur le marché pour l'immunisation individuelle et absolument pas pour le contrôle de l'infection, et absolument pas pour la prévention ou la réduction de l'infection. Et c'est dévastateur pour les gouvernements qui se sont lancés à fond dans la campagne de vaccination en faisant passer le message que vous le faisiez pour les autres. Really effective. These vaccines are safe, they are incredibly effective. Vaccines are safe and effective. Getting a booster different from your original vaccination is likely safe and effective. But if there's one message that needs to cut through all this, the vaccines are safe. I promise you, they are safe and effective. Researchers have confirmed that the Oxford AstraZeneca COVID vaccine is safe and effective. These conditions included strokes, transient ischemic attacks, pericarditis, myocarditis, erratic heart rates, arrhythmias, rapid onset and progression of various cancers to include testicular cancer, esophageal cancer, brain tumors, neuroendocrine tumors, spinal tumors, thyroid dysfunction, multiple sclerosis, cognitive impairment, persistent severe insomnia, suppression of the immune system, unprovoked blood clots in the splenic and portal vein, avascular necrosis, liver dysfunction, menstrual irregularities, and miscarriages. Rien de tout cela n'est vrai. Non seulement l'EMA n'a pas du tout autorisé les vaccins à prévenir les infections, l'EMA va même plus loin en déclarant dans sa réponse, et je cite, que les rapports d'évaluation de l'EMA sur l'autorisation des vaccins soulignent le manque de données sur la contagiosité. En d'autres termes, les vaccins n'ont pas été conçus pour prévenir les infections. Et il n'y a certainement pas de données permettant d'affirmer que les vaccins aident à lutter contre les infections. En fait, l'EMA affirme que l'exposition répétée au virus augmente le risque d'infection même chez les personnes vaccinées. Les campagnes gouvernementales massives visant à vous faire vacciner pour protéger vos parents, vos voisins, les membres les plus faibles de la société, n'étaient pas seulement non autorisées, elles étaient totalement absurdes et ne reposaient pas sur des faits. Mais malheureusement, il y a pire. L'EMA dit que les vaccinations sont uniquement destinées à la protection de l'individu vacciné et qu'avant de vacciner l'individu, le patient, et je cite à nouveau l'EMA, toutes les informations relatives à la sécurité doivent être soigneusement prises en compte avant d'administrer ou de recommander une vaccination. Vous ne pouviez donc être vacciné qu'après qu'un médecin ait déterminé qu'il était prudent de le faire dans votre cas. Et comme pratiquement aucune personne de moins de 60 ans ne risquait de complications graves à cause du coronavirus, à quelques exceptions près, personne, mais personne de moins de 60 ans n'aurait dû être vacciné. Donc les salles de sport remplies de vaccinateurs étaient totalement contraires à l'usage pour lequel les vaccins étaient autorisés par l'EMA. Et il y a pire. Pour évaluer la sécurité des vaccins, il était essentiel pour l'EMA
que les effets secondaires soient correctement enregistrés. Et l'EMA dit à ce sujet, nous nous attendons à de nombreux rapports d'effets secondaires survenant pendant ou peu après la vaccination. Cela signifie que les plaintes doivent être signalées précisément dans la période initiale de la vaccination. Le gouvernement a soutenu sa politique selon laquelle ces plaintes ne devaient précisément pas être signalées dans les 14 jours suivant la vaccination, car le vaccin avait besoin de 10 à 14 jours pour devenir efficace. Toutes les plaintes déposées au cours de cette période ont été précisément attribuées au coronavirus. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude, mais d'une mise en danger délibérée de vie humaine. Et je vous rappelle que nous sommes toujours aux prises avec une surmortalité massive supposée inexpliquée. En bref, cette information de l'EMA est dévastatrice pour la politique de vaccination poursuivie par Rutte et De Jong. Le gouvernement savait que les vaccins ne protégeraient pas contre la propagation du virus, mais il n'a pas partagé cette information avec le public. Au contraire, il a imposé les vaccins à nos concitoyens par des mensonges, a dissimulé les effets secondaires et a ainsi mis en danger la santé de tous ceux qui ont reçu un tel vaccin. Les campagnes de vaccination doivent être arrêtées le plus rapidement possible, car elles ne sont tout simplement pas sûres et ne répondent pas aux exigences fixées par l'EMA. Et le gouvernement et tous les partis politiques qui le soutiennent doivent être tenus responsables de leurs mensonges et de leurs tromperies. Je vous remercie. Build is one of the largest public education campaigns ever. President Biden's chief medical advisor says people need what he calls trusted messengers. The White House has now recruited TikTokers, YouTubers, and more. The Ad Council will be briefing influencers, including some very big celebrities, on how to direct their followers to trusted vaccine content. The goal, convince Americans, get the COVID vaccine. Get the shot. Grab your syringe, but make sure you clean it. And stick it in me like you really mean it. It sounds so sexy to inoculate. Vaccine, vaccine, till I get the vaccine. Vaccine, you come for vaccine. Whether it's the gun or whether it's fighting, we're staying alive, staying alive. Shot, shot, shot. Oh, I just can't wait for vaccine. Vaccine. Everybody, it's time to vaccinate. Faster, no time to waste. No more cutting your own hair now. Vaccine's on its way. Oh, got the vaccine and it's being The doctor that was in charge of my case told me to get used to being handicapped, which, excuse me. I never thought I would never be able to get up and go to the bathroom. I took him to get the vaccine. That was the last time I spoke to him. Family says the mother and grandmother was healthy before she got her shot and that her sudden death came as a shock. I was literally just following doctor's orders, following the government mandates, and now this is my life. Shout out to our favorite Anthony Fauci. Now states and companies are going all out, providing incentives to those who have not been vaccinated. States are ramping up those incentives, everything from cash prizes to college scholarships. New York State raffling off 50 scholarships to 12 to 17-year-olds who get vaccinated. You're worried about paying college tuition? Tell your 12 to 17-year-old, get a shot. Thousands of prizes available, including cruises and Super Bowl tickets. They're giving away Ford F-150 trucks. They're giving away shotguns and hunting rifles as well. Marijuana dispensaries are giving away joints for jabs. Krispy Kreme announcing this week a free donut. And yes, free beers. That's right. Get a shot and have a beer. Today could be your lucky day if you've gotten at least one COVID vaccination shot. California's vaccine lottery. That's right. You could win $1 million. $1 million. One grand winner to take home up to $5 million if
you get vaccinated next week. $5 million. You guys weren't expecting that one, were you? They made it exciting, right? There's a reason people go to Vegas. It really could be somewhat lucrative for them to get vaccinated if they aren't already persuaded. Just think of this when you think of vaccination. Vaccination. If you need luck with love, dating apps are offering incentives too. We have finally found the one thing that makes us all more attractive, a vaccination. I don't mean to brag, but I want you to know, double vaxxed, booster, never got COVID, clearly Jesus loves me the most. Comedian Heather McDonald collapsed over the weekend during a show. Her management saying she suffered a skull fracture in the fall. The CDC has confirmed higher than normal cases of heart inflammation in 16 to 24-year-olds. You take all of the vaccines since 2010, and you compare 2021, this thing blows through the roof. 80% of the cases have been in young boys and young men. I am in the hospital with heart complications from the COVID-19 vaccine. The 14-year-old's heart stopped. A 15-year-old boy died after receiving his first dose. 16-year-old was rushed to the hospital. Loved ones say the 17-year-old's heart stopped. The elite runner was rushed to the hospital after suffering a heart attack. A high school football player has died Just hours after getting his second Dose of COVID vaccine. After collapsing on the football field. After collapsing in the middle of a game. Collapsing during the game. Collapsing on the tennis court. Suddenly collapsing. The player Collapsed and died. after collapsing. He collapsed. He collapsed. He collapsed. It seems that there's a second player who's collapsed. This is unusual. I've never seen anything like this. Yes. Yeah, what's going on? Yeah, what's happening? That is the big question. What caused this? There has been a sharp rise in unexplained deaths during the pandemic. The number of deaths with unknown causes has gone up over the last 3 years. Deaths that are not listed as COVID-related. I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Healthy young people are dying suddenly from a mysterious syndrome. Sudden adult Death syndrome. SADS is an umbrella term to describe unexpected deaths in young people. There is some evidence that some sort of delayed reaction to COVID. My son is dead because he took the vaccine. They're lying, they're lying. We want help and to be heard and make things aware for others so this doesn't happen to anyone else. We just want you guys to believe that this is real. We are real people experiencing these side effects. Breaking news from the FDA, which has just approved the emergency use of the Pfizer vaccine for children ages 5 to 11. And we've already secured enough vaccine supply for every single child in America. A new proposal would allow children 12 and older get vaccinated with no parental consent. A mom in Louisiana plans to sue her son's high school after he was vaccinated at the school without parental consent. Some new moms now quarantining from their newborns. By the end of this year, Dr. Fauci believes there will be a vaccine available for kids as young as 6 months. And that means millions of young children can get their first dose right now. This is like a gift from God. Getting that shot really was an amazing feeling. It hits you. Nobody will be safe if not everybody is vaccinated. We've been patient, but our patience is wearing thin. What is the problem? Get over it. Come on, people, just get the shot. It's what we've been waiting for, to embrace all that life has in store. It's time to take new memories. Once you got the vaccine, hug your family. It's time to hug your family. Feeling so relieved. No lockdowns, we're free. Just get a vaccination.